Синодальная резиденция – это сердце Русской зарубежной церкви. Здание особое, очень истерическое. I served in Synod for the last 50 years. This whole history, when you come in here, when you really think about it, it's overwhelming. Здесь работали святые люди и работали на благо церкви. Это здание пропитано молитвою, богослужением и добрыми словами. People from the various emigre waves could meet and see that they were not enemy to each other, but actually had something very much in common, and that was the church. К сожалению, здание нашего синода приходит в ветхость. Everything kind of works, but if something breaks, we have a problem. Очень просто нужно провести ремонт. This is a place that we have to keep. Дорогие прихожане, это я говорю к всем вам, потому что все члены Русской зарубежной церкви, вы являетесь прихожанами нашего архиерейского синода. Я вас приглашаю посетить ваш синод, ваш собор, собор в честь Курской иконы Божией Матери. Synod was a part of my life as long as I can remember. I grew up in Long Island, New York. Life was very busy for us children of Russian immigrants. We were brought up in the church. And Synod, we all knew it to be the center of our church. My first 3 years as a priest was here in Synod. And at that time, it was like 1992. And we had a lot of Russians that traveled here visiting, musicians, ballet dancers, and so on, that always came to Synod. They wanted to be baptized, and Synod was the place to do this. This included me because I was the one baptizing a lot of the time. So Saturday morning would basically, my Saturday morning when I came here, I would start straight out by baptizing people, a lot of people. When I was elected the Metropolitan, the first hierarch of the Russian Church abroad, my first thought was, to be honest, concern. How can I accept and carry this cross? And I thought, I will just simply do my best. Things begin to fall into place, and you see that there's much to do, but it can be done. Я тоже чувствую молитвы моих предшественников, которые добрым сердцем, примером оставили здесь особый след и дух Русской зарубежной церкви. Мы здесь, в Нью-Йорке, далеко от Родины, но сердцем, умом, душою мы православные люди и стараемся не забывать наши корни. Служа здесь в соборе, я с трепетом чувствую свое недостоинство, ведь здесь стояли наши духовные гиганты. Здесь как бы центр и резиденция первого иерарха Русской зарубежной церкви, и здесь находится Курская икона. The holy icon left with the white immigration in 1920, and since then it was the Adigitria, the guide of the Russian people in the diaspora. And it continued
to bring comfort to the Russian people all over the world, it's proper to say that the icon takes care of us. Vladika Nikolai, when he was still a bishop of Manhattan, he brought the appearance of the cathedral to an incredible, condition, that we didn't have before. But still, there's a lot of work to be done, The Synod building is a historical monument. It is unique. It is known well throughout Manhattan. It is the mega center, of our Orthodox church outside of Russia. This is the Carnegie Hill neighborhood in Manhattan. It's a very prestigious neighborhood. Это самая высокая точка в Манхэттене. Все-таки в городе наш храм на высоте. Наша синодальная резиденция – это не только центр всех радостей церковной жизни, но и центр решения многих проблем, которые, наверное, необходимы для того, чтобы мы спасались. Мы находимся в престижном районе Манхэттена, но мы трудимся в очень скромных условиях. Меня зовут протоиерей Серафим Ган. Я приехал сюда 20 лет тому назад из Австралии. В 2003 году владыка Лавр пригласил меня сюда, чтобы трудиться и помогать здесь, в синодальной канцелярии. Вот за эти годы я служил 3 первоиерархам. Владыке митрополиту Лавру, владыке митрополиту Илариону и теперь владыке митрополиту Николаю. Что входит в эти обязанности, это очень трудно писать. Это не только оформление, определение синода, не только ведение корреспонденции, но это вообще выполнение любых поручений нашего священноначалия. Постоянно поступают какие-то письма, просьбы. И вот, наблюдая за первоиерархом, за нашими сотрудниками, я вижу, что они чувствуют, что за их решениями, за их действиями живые люди. У меня лично такое впечатление, что каждый кирпичик со мной разговаривает, и каждая икона тоже, потому что все здесь наполнено нашей историей. Здесь жили и трудились великие люди. Здесь проводились архиерейские соборы, исторические. Здесь совершалось прославление новомучеников и исповедников Русской Церкви. И оно было совершено тогда, когда это было невозможно осуществить на родине. Прошла революция в России, страшное время. В 1920 году русские люди оказались в Константинополе, потом в Сербии. Наш синод образовался по благословению сербского патриарха в Белграде и в Сремске Карловцы. После пребывания в Сербии во главе с митрополитом Анастасием архиерейский синод находился в Мюнхене, в Германии. И уже в ноябре 1950 году прибыл в Америку, в Нью-Йорк. Еще в Константинополе и Белграде митрополит Анастасий знал родителей Сергея Яковлевича Семененко и даже им помог приехать в Америку. Сергей Яковлевич Семененко, будучи уже в Америке, узнал, что владыка митрополит Анастасий в Нью-Йорке, и решил, что для митрополита Анастасия, для архиерейского синода нужно найти достойное место, чтобы быть голосом той свободной Руси, вспоминать о царской России, говорить правду. Сергей Семененко, он был очень состоятельным человеком, но и очень верующим, и очень таким отзывчивым. Здесь был особняк
7 бейкеров. И вот Сергей Яковлевич решил это приобрести и подарить владыке Анастасию. Это было в 1957 году. Сразу же решили создать в главном зале собор в честь Курской иконы, это же наша путеводительница, и устроить нижний храм преподобного Сергия Радонежского, как бы в память нашего благодетеля Сергия Яковлевича Семененко. В этом храме совершается ежедневно весь суточный круг богослужений. Естественно, что имя преснопамятного Сергия всегда поминается, как и все остальные благодетели нашего синода. Есть разные рассказы о прежнем владельце этого здания. Его звали Джордж Ф. Бейкер Джуниор. Он был банкиром. У него был свой собственный вход в метро. Где-то в подвалах этот вход сохранился. Он любил курить сигары и скрывал этот свой порок от жены. Он это делал с друзьями там, где теперь заседает наш синод. Архиерейский синод по традиции заседает 4-5 раз в году. Здесь особый зал, где мы проводим это заседание. И вот эти помещения были превращены в рабочие кабинеты, в жилые помещения. Каждый член синода, например, имеет свою собственную келью. If you walk into the building, there's a plaque on the right-hand side of the door that says Semenenko Memorial. He was very generous in getting this together for the church. We have to maintain that history. За наших верных помощников, отца Николая и за Надежду Евгеньевну. I am Protodeacon Nicholas Mokhov. I serve in Synod for the last century. 50 years. 50 years. And this is my wife Nadia, who keeps me company in the church and home, and is a very good person. Oh, dear me. Okay, I'm Nadia Morkov, and I help at the church in Synod, work at the church box, various other things for the sisterhood, and also serve the bishops when they come over to Synod for the various conferences and feasts. I've been in Synod since it actually opened since 1959, so I was there since 1960. I was put into the service of reader by Vladika Anastasi back in the 60s. I was put into the service of subdeacon by Vladika Filaret a bunch of years later, and then he decided to put me into a deaconship. So I've been there for quite a number of years. We have 3 children of our own, and they have their own children now. We were married in Synod, they were married in Synod, and their children were all, most of them baptized in Synod. It's like coming home. It's coming home to the second home. We home here in Queens, and we go to Manhattan for the second home. The Synod for us is a basis, like an anchor. When we were young, our parents took us there, and that's why we speak Russian, because because everybody in Synod spoke Russian and the service was in Slavonic. We come there and a good shadow of the past is there. So when we come in there, we don't just see the people we see now, but we also see and kind of feel the people who were there in the years past. It's everything reminds us of what it used to be, in a nice way. I remember one of my earliest memories when we were all altar boys in our respective parishes, and when the Synod of Bishops would convene for whatever jubilee or event was happening, we were called, the altar boys were called from the parishes to be pososhniki, to carry the bishop's staffs during the liturgy. So they would gather all of us boys together, and we would be, of course, vested. And I remember we would get a staff of a certain bishop, and he had the vestment, the cover to the staff.
And we were told, so look for the bishops that's wearing this vestment, the same pattern of the vestment. And so that was, you see, to be looking, all these bishops are coming out of the altar, and you're looking to see which one's yours. Здесь жили, трудились и умирали исторические личности. Они, конечно, отличаются друг от друга, но у них очень много общего. Я бы сказал, что это вот эта монашеская школа. Здесь в Синоде служили и митрополит Анастасий Грибановский, царский архиерей. Он был хиротонисан в Успенском соборе Московского Кремля до революции. In the days of Vladika Anastasi, nobody actually went above that second floor where the trapezna is. And trapeznas, by the way, were very quiet affairs, very quiet. It was very monastic, even though they were not monks sitting there, but everybody. Very little food. I can't remember it being filled with food, but there was a little bit of wine and a little something on the plate, and everybody sat very quietly. And if Vladika spoke, and he spoke in a whisper, everybody was quiet. Not a word. Then it became a little more lax, and a little bit more lax. And now, of course, if you come in, everybody is talking at the same time. It's much happier. And it's different times also. Потом митрополит Филарет Вознесенский, молитвенник, добрый архиерей. При нем здесь и совершили великое церковное дело – прославление святых новомучеников и исповедников российских. I remember Metropolitan Filaret very well. A very kind man, very strict to himself, very ascetic, but very, very loving, very devoted to the church, and I would say saintly even. When we came to Synod and Vladika Filaret was there in 1960s, he started Kruzhok. And Kruzhok was every week we would meet with him in the evening, and we would sit in his rooms. And it was called chayapitya, but of course, Russian chayapitya. And we would cook downstairs and bring things to him. We had to have everything neat. And then Vladika would read to us from the Gospels, or from the Apostle, or from some other spiritual book. Apocalypse. And Apocalypse too. And he would discuss with us, explain to us, short, very short, but extremely pithy. And we could ask him any question that bothered us, and he would answer. And they were such invaluable lessons for our lives. За ним митрополит Виталий Устинов, строгий, крепкий архиерей, который тоже переживал за Родину. Святым никто не рождается, никто. Но праведными людьми делаются люди только через покаяние. И вот это и есть русский идеал. Vladika Vitaly, he was a bit strict. He had his ways about him, but at the same time, he was very caring, and he was a very prayerful man. I remember in the mornings, there was a bell that hung right outside the door of his apartment on the second floor, and he would come out 5 o'clock in the morning, and he'd ring the bell. And this meant there was midnight office downstairs in the downstairs church. He didn't make you go. But when he rang that bell, you figured it better show up. And when there was synods gathered, all the bishops would come to New York. And when he rang that bell, they all showed up. You'd have 12, 15 bishops in the downstairs church praying at midnight office. It was something, yeah. Владыка митрополит Лавр приезжал из монастыря, здесь служил раз в месяц и оставил свой молитвенный монашеский след. Владыка Лавр, с ним было очень интересно работать в том смысле, что у него был очень осторожный и очень мудрый подход. И когда например, пришло время вступать в диалог с Отечественной Церковью, у него было очень сильное ощущение, что в этом была воля Божья. А владыка Иларион, наш земной ангел, тоже любил служить, часто служил в Нижнем храме. Большим утешением для людей был и владыка Иларион,
который абсолютно всех принимал, обо всех проявлял заботу. И даже вот это место многие называли «Отель Иларион». Самое раннее воспоминание о Синоде – это, наверное, служение в будний день божественной литургии отца Геласия «Моя борода». Как он со слезами служил эту тихую молитвенную литургию, на которой было очень мало людей. Один псаломщик пел, но она так благоговейно совершалась и умилительно совершалась. The longest that lived here was Father Gelasi. He was a monk still tonsured in the Kiev Caves monastery. I remember when I went to confession to him many times, and when he read the prayer of absolution, when he put the Zipitrachil over your head, you know, so you could feel the grace from the person. Вот эти стены, они дышат вот этой историей. Здесь работали святые люди и работали на благо церкви. Those who give thy voluntary crucifixion, O bestower of life, glory, O Lord, to thy precious cross and resurrection, thou didst arise. Русская зарубежная церковь несет свое служение и тем, кто находится рядом с нами. При Синоде и английская миссия все воскресные дни в Нижнем храме богослужение на английском языке. There were schools there. There was a Saturday school and there was an actual gymnasia, a high school there from 8th grade to 12th grade. That was very important for the cultural development of the kids. This gave them really a good Russian background and a very good church background. The church itself provides a certain feeling of family, and we have a buffet every single Sunday and every single feast day where people come and they say, even if they don't help, they can come and sit down and feel after the meal that they don't have to rush off immediately, but they can talk to somebody. And so many little close friendships occur at those little tables. The sisterhood here is wonderful. They work very hard. There's all kinds of events, concerts, banquets. We have concerts, which brings in a totally different group of people, but it's also Russian-oriented, and sometimes we have concerts, spiritual concerts, that brings in also another group of younger people. We have a nice choir, brings in a lot of new people and young people. I think that the choir is a very crucial element of the church. Throughout the years, we had different conductors, but they all adhered to the same way of doing things. Yeah, there's a lot of life going on there. Of course, it's a big chore to try to maintain a building like this. We have to keep the elevators going because older people depend on them to get to the church. We have to make it welcome and clean so that everybody understands that this is not just a building, but it's a church building. Для того, чтобы обеспечить успех нашего дела, нам необходимо привести наше здание в порядок. Самое главное сейчас – это нужно заменить крышу и весь кирпич, и там, где цемент, нужно обновить, потому что проходит вода. Надо и фасад отремонтировать. Electricity has to be updated. The windows need to be replaced. Всюду вода протекает. And of course the heating system. You can expect these problems because the building, look how old it is. It's always been very hard to keep up with it. But a lot of effort and more effort has been put forward into getting everything back to the way it should be.
And in these last 20 years, I've really seen that more than any other time. It's an old building. Practically, it's in need of repair. There are leaks, the windows need to be replaced, repointing needs to be done. This is a large project, and we need $15 million to accomplish this. But we cannot wait. We have to continue. Это необходимо сейчас, потому что иначе мы потеряем это место, и этого мы не можем допустить. Нам это передали в дар именно для того, чтобы послужить людям. Нужно сохранить тот особенный дух русской зарубежной церкви. We are in the center of the city, in a nice center of the city, not somewhere creepy. So to lose this building because it crumbles would be a crying shame, or to have to sell it because we can't maintain it would be horrible. It's a status of the Russian Orthodox Church outside of Russia. And we need contributions. Once funds run out, we have to seek and look for new funds. And of course, that's a struggle everywhere. But I like the fact that when things need to be done, they get done. We don't get funding from anybody else. It's us that has to fund it. But before, when the people came to America, the emigres, they gave whatever they could to help build up the church. Hopefully, people will continue to support us, to contribute to us. Thank you for being a part of this, and thank you for contributing in any way possible. With prayer, with determination, with hope, and with each other, I know that this can be accomplished. Many thanks and God bless. Нужно сохранить это место, чтобы дальше прославлять Господа Бога и сохранять наше наследие. По возможности жертвуйте на нужный ремонт вашего архиерейского синода.